Hi friends, welcome to Jyoti's Kitchen. ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ക്രിസ്പി ആൽമണ്ട് കുക്കീസാണ്. ഇത് ഡയറ്റ് കുക്കീസാണ്, കീറ്റോ ഡയറ്റ്. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എൻ്റെ മോളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വരൂ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. Hi friends, இன்னைக்கு நாம வந்து crispy almond cookies பார்க்க போகிறோம். Okay, so for that actually you need a baking tray. Okay, இதில் நான் baking paper line பண்ணி வச்சுருக்கேன். And this is homemade almond flour. Okay, and this is whey protein. Okay, this has like less than 5% carbs. So இது whey protein. இது வந்து erythritol. I have already informed you in my previous videos and all, erythritol. And this is today we're gonna use stevia powder. Instead of stevia liquid, we are using stevia powder, the same brand only, the sweet stevia. And next thing is this is the baking powder. Okay, this is baking powder, this is baking soda, and this is one new ingredient, that is xanthan gum. Okay, I'll show you how does that. This is a new packet that I've opened up. Okay, so I got it from Amazon Prime. All right, so idu enna pannuna, this is for thickening, forming and emulsification, any kind of the cornstarch ku badala for keto diet you can use xanthan gum powder. Okay, so the price pathina 250 rupees, but you will get it less than 200 I guess. All right, so idu neenga use panikkalam for crispiness also. For cornstarch alla nama potu fry panningana, that will be like romba crispy ah ungalku varum. Yeah, so like that we'll use xanthan gum. This is like carbs pathina, this is very less carbs only, they haven't put the carbs amount, but if you search into Google you will get approximate. This is compatible, like more like a protein thing, and it is totally excreted from the body. And idukku nama use pandrathu coconut oil or MCT oil, any kind of coconut oil you can use, or you can use olive oil also. Apra salted butter. Okay, இது ரொம்ப soft at room temperature. அப்புறம் வந்து vanilla essence and little bit of warm water, 2 tablespoons warm water. Okay, so அப்புறம் as usual நம்மளோட measuring cups and a mixing bowl you need. Okay, so நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. Okay, so நான் இதில் வந்து 3/4 cup of almond flour எடுத்திருக்கேன். Okay, so நீங்கள் store bought கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், but this I have made my own. If you see, it is not like fine ground almond flour actually. This is more like a coarse ground, but this is how you get when you make it at home. Actually, you cannot get a fine ground, but this is okay for cookies and all. This is perfectly fine. Okay, I'll make a video of how to make homemade almond flour. All right, and to that actually I'm adding 2 tablespoons. I have taken tablespoon here. Okay, so this is whey protein, 2 tablespoons of whey protein. This will make the cookie batter more crispier. Okay, if you see this heaped 2 tablespoons of whey protein I'm using, and to that actually I'm adding, this is 1/3 cup of erythritol. If you see, I've taken a 2/3 cup, and half of that is 1/3 cup. Okay, to that I am actually adding 1 tablespoon. Okay, 1 teaspoon of stevia also. That will make it more sweeter, because I like it to be more sweeter. Okay, so this will serve like swerve actually. Okay, so நீங்கள் இது பொடிச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், or otherwise you can use it as coarse also. All right, and now we're gonna add the baking powder. Okay, so I'll show you how. So we have to add half a teaspoon of baking powder. Okay, half a teaspoon of baking powder, and 1/4 teaspoon of baking soda. Okay, and you have to add xanthan gum also, half a teaspoon. This is half teaspoon I'm using, and you have to add half a teaspoon of xanthan gum. Okay, and we're gonna use 2 tablespoons of coconut oil.
Okay, 2 tablespoons. Before that, we'll give this a nice mix actually. Very easy to make, and it is totally healthy. Okay, it will be like 1.4 grams per cookies. Okay, so it is so low. நீங்கள் தாராளமாக சாப்பிட்டுக்கலாம். For diabetic people also you can have it. Alright, so now 2 tablespoons of coconut oil add பண்ணியாச்சு. Now I am adding vanilla essence. Okay, vanilla essence 1 to 2 teaspoon you can add. Now after that நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம், நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம். Okay, so soft and butter போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். And if you want, you can add some warm water also. I have taken some warm water so that உங்களுக்கு ஒரு doughy consistency வேணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பட்டரும் போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா இதை வந்து கை வச்சே perceive. You can mix it with your hands itself. Alright, and make it into a sticky dough. Okay, so now the dough mari பண்ணியாச்சு. Okay, if you see this is a dough. Okay, and I'm making into small balls mari பண்ணி என்கிட்ட வந்து குக்கி கட்டர், இதை நான் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன்னு காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ குக்கி கட்டர் வச்சு ஒன்று நான் பண்ணியிருக்கேங்க. ஆல்ரைட், ஸோ இந்த டோ உள்ளே வச்சு உங்களுக்கு அந்த மைதா குக்கீஸ் பண்ணுற மாதிரி இது ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிஃபாக வராது. பட் ஐ மீன் when you make it into a cookie, ஸோ இப்படி வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி ஈவனாக ப்ரெஸ் பண்ணி இதை வந்து ஜென்டலாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இது இப்படி வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஈவன்லி யூ கேன் மேக் இட் like this, so you will get a round shape. So definitely இது பேக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் definitely. So you can at least shape சேர்க்க உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா you can make it like this. So நீங்கள் தின்னாக வேணும்னா தின், இல்லைன்னா திக்காக வேணால் திக்கு. I want thin and crispy cookies. Okay, so நான் வந்து ரொம்ப குட்டியாக தான் பால் எடுக்கிறேன். And I'll make it into a disc shape, disc like thing. நீங்கள் இதை வந்து வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க so that you will get the even shaped round disc like thing. And if you take it out, you will see that it is probably round, and evenly நீங்கள் சைடு கூட கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். Okay, so we'll see. So இது வந்து எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சாச்சு. Now we can keep it in the oven. Alright, என்னோட oven வந்து 170 degrees Celsiusல preheat ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ preheat ஆகி முடிஞ்சிடுச்சு. Now I can keep it inside the oven for convection mode. Alright, convection modeல வச்சு I'll keep it in 180 degrees for 12 minutes probably. வச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். Okay, we'll see after 12 minutes. Hi Aniro. Hi, and I'm going to take this yummy almond keto cookies. First I will, wow, it's nice and light yellow and crispy. Now time to taste. Amazing. Is it good? Yep. And nice and crispy and perfectly done. So please like and subscribe to my grandma's channel and share. Bye.